أصدقائي، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة وأن تستفيدوا من هذه المعلومات. درسنا لليوم هو كتابة العلاقة الرياضية التي تحسب ربح المادة المباعة. By God, I love you, my friends, again. I hope that you will be in good health and benefit from this information. We sat today is writing the mathematical relationship that calculates the profit of the items sold. سوف نجري عدة تعديلات على الجدول الخاص بفاتورة البيع. We will make several adjustments to the special schedule in the sales invoice. تم إضافة 3 أعمدة. العمود الأول هو خاص بإطلاق سعر المادة عند شرائها. العمود الثاني وهو سعر المادة مضروبة بعدد البيع. والعمود الثالث هو للربح. Three columns have been added to the first column of inserting the price of the material upon purchase. The second column is the price of the item multiplied by the number, and the third column is the profit. هذه هي الأسطر البرمجية التي يجب أن نضيفها ضمن ظل ترحيل المادة لكي تقوم بالتسجيل في الأعمدة الثلاثة. They are the lines of code that we must add under the Post Material button in order for you to register in the 3 columns. في البداية يجب أن نأخذ قيمة للمتغير خاصة بإجمالي المادة ونربطها مع المتغير ج، ثم نقوم بوضع العلاقة الرياضية التي تعطي سعر الشراء، إجمالي سعر الشراء، ونربطها مع متغير ج1. وفي آخر سطر نقوم بعملية الطرح لنستنتج الربح، وهو طرح المتغير ج مع المتغير ج1. In the beginning, we must take the value of the total material and keep it at the variable g. Then we put the total purchase price as a mathematical relationship. Then we keep another variable g1 for the total purchase price, and in the last line we do the process of subtracting the variable g with the variable g1 to get the profit. نكمل مع بعض أصدقائي غدا في تتمة للشرح وتجريب هذه الأسطر البرمجية. إلى اللقاء. We will continue with some of my friends tomorrow to explain and test these lines of code. Goodbye.